Okay, there we are. Thank you. My name's Roddy Schrock. I'm from Eyebeam in New York City. We're an art and technology center. There'll probably be some similar words in my presentation that were used in Media Lab Prado's presentation. Sí, su nombre es Roddy Schrock, viene de Eyebeam en Nueva York y probablemente, bueno, es un centro de arte y tecnología y probablemente hablará de cosas muy similares a las que ya habló Marcos García. So we're a nonprofit art and technology center. We support work by artists that use technology or technologists that make art and pretty much everything in between. It's a real hybrid of artists that we support. Sí, es un lugar bastante híbrido en el que se hace la interfase perfecta entre arte y tecnología. Es una empresa, ¿qué iba a decir? Es non-for-profit, o sea que no es para, sin ánimo de lucro. Muchas gracias. The whole framework of the organization is designed for happy accidents or unexpected collaborations. All of the workspaces are shared, all of our fabrication studios are shared, and there's a real emphasis on a framework to create a constant interaction and transparency and sort of a beehive of activity. Sí, todos los espacios son abiertos y el accidente es muy bienvenido. Él habla de la palabra transparencia. Y claro, una beehive es como las abejas, ¿no es cierto? Como van las abejas. Panal de abejas, gracias. And we really believe that some of the best ideas can come out of a chance conversation in the kitchen as much as over a board table in a conference room. Sí, las mejores oportunidades de pronto de proyectos son las que suceden en la cocina o alrededor de la comida que en un lugar de conferencias como este. Entonces ahora lo vamos a poner en práctica cuando nos salgamos de acá y vamos a comer. Seguro ahí empezaremos a tener el flujo. And we provide a framework for experimentation and collaboration. All of our artists are brought in through an open call process. Residents and fellows are both selected through a rigorous vetting program. But once they're at Eyebeam, they are free to do whatever they would like to do. We don't necessarily have, we know that they're going to produce amazing work, but we understand that projects take left turns throughout, and we support that experimentation. Entonces es un espacio de estudios abiertos y hay un proceso que es algo exigente para escoger qué artistas son aceptados dentro del programa, pero una vez los artistas están allí, ya son muy libres porque ellos entienden muy bien que los proyectos pueden cambiar en su proceso. Entonces lo difícil es entrar tal vez, que no creo que sea pues lo imposible, pero luego de que estás ahí tenés muchas libertades, es más o menos lo que le entiendo. We have a student residency program where the student artists work closely with the residents and fellows in developing projects. This is an example of one of those collaborations. The student residents were learning about tactical media approaches to making art and reclaimed several blocks of New York City in a pop-up party. And I have just a little video I can play and show you some more of that. Bien, este es interesante porque no es solamente los artistas que son aceptados, sino también como grupos de estudiantes que vienen y comparten el espacio con los artistas que ya están en el lugar. Y en este caso son un grupo de estudiantes que montaron algo que se llama pop-up party, como la fiesta que explota en diferentes lugares y que además es como el uso táctico, una aproximación táctica a la historia. Entonces es como en los barrios alrededor de donde opera el lugar, ellos van a hacer unas especies de ocupaciones temporales.
bring student residents and younger age students into some of our learning and engagement programs and allow them to actually form the ideas with the residents and fellows in terms of the programming. Exacto, ese es un ejemplo de cómo los estudiantes que vienen y se acercan al espacio se relacionan con los artistas que están haciendo la investigación y que consiguieron la beca para hacer la investigación y trabajar juntos. Eyebeam has a long history of supporting open source work. The Open Lab in the early days of Eyebeam was a huge driver of several important software projects. To this day, we still require all fellows to have an open source component to every project they release. Desde el inicio en Eyebeam siempre hicieron como que el soporte fuera muy importante al software libre. Entonces todos los que vienen a Eyebeam hacen desarrollos que se les exige que utilicen software libre. Entonces no es solo como, bueno, definitivamente es orientado al software libre desde el inicio. And sometimes just the challenge of forcing one of the fellows to think about an open source component to the releases is a success, even if the answer isn't quite clear. But sort of requiring that thought to be had and that discussion to be had is an important component. Claro, es parte fundamental de las discusiones y como de la reflexión que el artista desarrolla durante su fellowship, su beca de investigación. Es difícil traducir fellowship, yo no sé. Proyecto de investigación, beca, pero al mismo tiempo es como un trabajo de investigación mucho más comprometido que simplemente recibir una beca, ¿no es cierto? Es un poco más, estás con más tiempo dentro. For this fellowship, you have to be how much time? For the fellowship, it's a requirement to be at Eyebeam working with us 4 days a week. The fellows receive a stipend for 11 months to work with us, but they're a key component of all of our programming and work closely with the staff in developing the programming. The residencies don't have that much of an expectation. They're more project-based. Están los de residencia que no tienen tanta exigencia como de tener que estar ahí presencialmente, pero los otros sí están durante 11 meses, 4 días a la semana. Participando en el proceso desde adentro. So, as the fellow was just saying, the fellowships are an 11-month period. They receive the living stipend and healthcare stipend during that time. They produce their own work. It's a time for deep research. It's not an expectation even to necessarily produce projects, but it's a time to sort of just settle in and get out of the rain a bit and really do some deeper reflection and study in their own progress and process. Bien, entonces sí es un momento de investigación profunda, de entrega total, inmersiva en tu proyecto. Sí, que los que son escogidos reciben un apoyo de salud y de vivienda. O sea que estás con todo, mejor dicho. This is one of our current fellows, Jacob Chiachi, who does a lot of work around using pop references in video work and makes performances and video pieces out of that. Este es uno de los que está actualmente en residencia, se llama Jacob Chiachi y trabaja con imágenes de la cultura pop. No reconozco a ninguna de ellas, pero Aya Badir is one of our former fellows who's done a lot of work around open hardware solutions and has recently developed, in collaboration with a number of people, an open hardware definition that's being accepted pretty generally at the moment, and it's really been the focus of her fellowship. And now she has a Creative Commons fellowship in New York and Beirut. Wow. She divides her time between the two. Esta es Aya Badir, que trabaja con el problema del open hardware, que es, sí, hablar de open hardware es un poco un tema largo que esperamos cubrir con Cristian, pero han no solamente desarrollado proyectos, sino también la definición de lo que significa el open hardware. Entonces están trabajando sobre, tal vez no es Wikipedia, it's not through Wikipedia. No, they've spent a lot of time through a number of workshops and collaborations with actually some European organizations who've done a lot of work in this area as well, of thinking, coming at hardware from the same idea as you would software, and trying to think of what would it mean to have an open hardware definition in that Exacto, sense. ha venido trabajando con un grupo de otros desarrolladores europeos de hardware y eso, han llegado durante varias reuniones, basados en varias reuniones, en una definición posible de lo que es open hardware que empieza a ser aceptada por mucha gente. Residencies are a 5-month period of support, and they're a bit more project-based. The residents come in on a project proposal. This is Ted Southern. He has a background as a sculptor, but
changed his interest into designing spacesuit gloves at one point, and now is in this weird kind of line between these worlds of pure research and art, and sometimes you're not sure. But he recently was awarded a NASA grant to continue working on spacesuit gloves. Bueno, este es un arquitecto, Ted Southern, que viene y está trabajando con guantes para trajes espaciales, pero que lo relaciona con el espacio. Ahí lo perdí un poco. El problema que tiene este en particular artista es que de verdad está haciendo un trabajo en el cruce entre arte y ciencia. But he's also an architect. He was studied as a sculptor, actually. Claro, hace escultura y lo relaciona con guantes de trajes espaciales, y ahora está de regreso en la NASA. Now he's back with now he received money from NASA to build a prototype of a glove. Exacto, ahora está trabajando en el prototipos de guantes para la NASA. We support the residents and fellows through presenting their work as much as possible as well. We can't guarantee that we can show their work, but we have a space in New York that is available for exhibitions and performance. Mixer is a regular media art party that we have, and we try to include as many of our residents and fellows in those events as well. Usually it's a 2-day event, and we have one coming up Saturday if you're in New York, next Saturday. Este es un evento que realizan, how often do you do this? They're quarterly. Cada 4 meses. Y ahí es como el espacio en el que le dan como la oportunidad a todos los que han participado de presentar lo que están haciendo. Se llama Mixer y hay uno el próximo sábado. And our next one is focused around the theme of past futures, sort of re-envisioning our past ideas of what the future of the internet was supposed to be, but in a little bit of a tongue-in-cheek way. Este es el próximo que van a hacer, que se llama El pasado en el futuro. No puedo evitar relacionarlo con el festival, bueno, el encuentro que hacen este fin de semana acá, que se llama Fractal. Me parece que se relacionan bastante. En este caso él habla de que es una manera como cheap, como barata, de cómo ese futuro que imaginábamos o que se supone iba a suceder, pues tal vez no resultó. And one of our fellows, Aaron Myers, is doing a lot of the aesthetic or the artistic direction of this event, and it's another way that our fellow is involved in the actual programming of our public events. Hay uno de los que está en estos momentos haciendo la residencia de investigación, que se llama Aaron Myers, que está siendo como el encargado del diseño del espacio. So he's designing the space. Yeah, and bringing in artists and working with us directly in planning the whole event. Está también organizando qué artistas vienen y trabajando en todo el evento. We hold open studios twice a year, which is a chance for people to come in and see what artists are working on, for artists to prototype and test and get user feedback from the public. Usually they're fairly well attended and are a good chance for people to actually try out the new projects that they're working on. 2 veces al año abren los estudios y entonces los artistas que están desarrollando historias pues tienen la oportunidad de ponerlas a prueba con la comunidad que viene a descubrir qué está pasando en Eyebeam. We hold exhibitions as well, and usually, as much as possible, again, we'll try to involve our artists in the process. This is an example. I think these pictures are from an exhibition we did called Feedback, which was directly output of a research group that we have at Eyebeam. Research groups are groups of the Eyebeam community that meet about a certain topic, and in this case, it actually resulted in an exhibition from that research group. Entonces 2 veces al año hacen como exposiciones y en este caso pues son como los resultados de una de ellas. What's the name of this one? This is called Feedback, and it was a study of feedback, but particularly in an ecological context. En esta el tema era el feedback, la retroalimentación en el contexto ecológico. This is a recent exhibition called Regroup, Beyond Models of Consensus, which was an exhibition about sort of the limits of collaborative processes and the promise and the limits, so a bit of a critical and an optimistic view of those worlds. Wow, esta se llamaba Regroup o reagruparse y estaba investigando como
las dificultades de los trabajos de colaboración, y pues es un tema bastante importante y que me sorprende mucho ver que no solamente lo tratan como a nivel teórico, pero también lo hacen como, con exposición ya, que producen obra, que trabajan esas problemáticas de la colaboración. The curators of this show completely took two different turns on this exhibition, and half of them looked a bit more at the limits, and the other half looked a little bit more at the promise. So even that collaboration wasn't clean. Hasta la colaboración que tenían que desarrollar los que seleccionaron las obras se dividió en dos campos, y que hasta ellos que deberían haber colaborado pues sufrieron como de la misma problemática del tema. This is one of our fellows projects called World Series of Tubing, and it was presented at Performa 09, and it was basically a real-life way of playing your favorite YouTube videos against each other. It's a lot of fun too. Sí, este se llama Tubing, como Tubing escala global, y traían algún presentador especial y cada persona presenta su video como una especie de guerra de videos, ¿no? Contestando uno al otro. So you would choose your favorite videos on YouTube, and then you would receive a card using a webcam. Basically, you would sit at the table and you would play your videos against each other. The audience would vote laser pointers of their favorite video. Se le entrega al público un láser verde, y los que los presentan pues tienen como unas tarjetas, que esta parte no la entiendo, y se proyectan y la gente escoge según, con el láser van señalando cuál video va ganando. And the reason everyone is wearing those matching sunglasses to protect their eyes from the laser. Claro, las gafas están ahí por protección del láser verde, que no es tan inocente como el rojo. El rojo es un poquito menos peligroso, el verde sí puede hacer un daño. You can see when someone So I think those are all examples of the way that Eyebeam functions as an organization, and is at least a brief overview of the way we think of collaboration inside the organization, and the way that public programming is actually usually generated from the research interests of the current residents and fellows. Yeah. Sí, esa es la manera en cómo más o menos opera Eyebeam, y que es algo importante cómo se genera el programa de actividades a partir de lo que sucede dentro del espacio. No es como que el programa se piensa antes y luego se invitan a los artistas, sino que los artistas vienen y ahí se genera todo. Sometimes it's difficult to predict the outcome, but we have a long history of seeing that this process works in developing some amazing projects and some amazing new initiatives. And so we see that as our sort of core mission. Es muy difícil porque es impredecible, pero que después de tantos años de hacerlo ya confían en el proceso, ya saben que el proceso funciona. We have a new residency call that will open April 25th for a September start date, and we have a September call for fellows that will go out for 2012 start date as well. Entonces en abril 25 abren el llamado para gente que quiera, artistas que quieran venir a hacer residencias allí, y luego hay otra en septiembre la de abril 25 abre para ingresar allí en septiembre, y luego en septiembre hay otra. So in September you have It'll be for a 2012 fellowship that would start in 2012, sí, March of 2012. Entonces abren en abril 25 y en septiembre abren de nuevo, son 2 veces al año. Para el 2012, claro. So, thank you. Gracias. Thank you. Sí.